What's up guys? Welcome to Easy English BD. This is Lincoln. আজকে আমরা নতুন একটা ভিডিও সিরিজ স্টার্ট করতে যাচ্ছি। আজকের এপিসোডটা হচ্ছে on corporate buzzwords. এটা স্টুডেন্টস, টিচার্স, প্রফেশনালস, anyone, ভার্সিটি আন্ডারগ্র্যাড স্টুডেন্টস, anyone, এটা সবার জন্য কাজে লাগবে। কী জন্য লাগবে সেটা আমরা একটু পরে বিস্তারিত বলছি। So try to watch the whole video, and if you're new here, consider subscribing to our channel. কর্পোরেট বাজওয়ার্ডস বলতে কিছু জার্গনকে বোঝায় অ্যাকচুয়ালি। তো এগুলো এখন আমাদের সোশিও ইকোনমিক এবং আমাদের সিচুয়েশন এবং আমাদের লাইফস্টাইলের কারণেই এবং অলসো গ্লোবালাইজেশনের কারণে যেটা হচ্ছে ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজটাও কিন্তু ইভলভ হচ্ছে এবং অনেক ফর্মাল ওয়ার্ড বিলুপ্ত হয়ে গেছে, আবার অনেক ফর্মাল ওয়ার্ড আমাদের ডে টু ডে কমিউনিকেশনে কিন্তু চলে আসছে। এবং সেটা আমরা কখন ফেস করি? একজনের সাথে আরেকজন নর্মাল কথা বলার সময় না। ইউজুয়ালি when you're going to school, universities or colleges, when you're trying to give a public speech or a presentation for your thesis or your project work in your university, এবং সবচেয়ে বেশিটা ফেস করা হয় জব সেক্টরে। সো জব সেক্টরে নর্মাল কোনো কিছু বললে অনেক সময় এটা অতটা এফেক্টিভ হয় না যতটা না আপনি জার্গনসগুলো ইউজ করলে হয়। এবং এটা জার্গনসগুলো ইউজ করার সুবিধা হচ্ছে আপনি এখানে একটা ওয়ার্ড দিয়ে অনেক বড় একটা বিগার স্কিম, একটা বিগার ইম্প্যাক্ট আপনি মিন করতে পারেন। তো সেই ক্ষেত্রে এই জার্গনগুলোর সাথে পরিচিত হয়ে নেওয়াটা ভালো। এবং নট অনলি ফর দ্য প্রফেশনালস হু আর ওয়ার্কিং ইন দ্য অফিসেস ওর কর্পোরেট হাউসেস, এটা শুধু তাদের জন্য না, এটা স্টুডেন্টদের জন্য কাজে লাগবে। কী জন্য? আপনি চিন্তা করেন এই টাইপের ওয়ার্ডগুলো লোকজন এক্সপেক্ট করে প্রফেশনালদের কাছ থেকে বা কর্পোরেটে যারা অনেক দিন আছেন তাদের কাছ থেকে। এখন অ্যাজ এ স্টুডেন্ট, as a varsity student or as an undergrad student, if you start using these vocabularies, then you see your teachers are going to look at you in a different angle. Now they're going to think that, okay, this guy, he is definitely up to something, and it's definitely something good. So from the stage when you are a student, try practicing or getting yourself familiarizing with these words more and more, and it is gonna pay a lot of dividends in the near future. তো আমাদের এই ভিডিও সিরিজে এখন থেকে আমরা কি প্রত্যেকটা ভিডিওতে কিছু কিছু এরকম বাজওয়ার্ড নিয়ে আলোচনা করব। কি সিচুয়েশন, এটার মিনিং কি, প্লাস কি সিচুয়েশনে আপনি এই বাজওয়ার্ডগুলো ইউজ করতে পারেন সেগুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করব। সো দ্য ফার্স্ট ওয়ার্ড অফ দ্য ডে, এবং যেই ওয়ার্ডটা এখন সবচেয়ে বেশি টসড অ্যারাউন্ড দিস ডেজ, সেটা হচ্ছে এম্পাওয়ারমেন্ট। এম্পাওয়ারমেন্ট মিনস সবলীকরণ অথবা কাউকে একটা পার্টিকুলার শক্তি প্রদান করা বা কাউকে একটা পার্টিকুলার এবিলিটি প্রদান করা, কাউকে একটা কোনো কিছু আগে সে কোনো একটা জিনিস সে পারতো না সেই জিনিসটা তাকে করতে এখন সাহায্য করা। এম্পাওয়ারমেন্টটা সবচেয়ে বেশি ইউজ হয় উইমেন এম্পাওয়ারমেন্টের ক্ষেত্রে, এবং এটা এখন ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ইটস আ ভেরি হিউজ বাজওয়ার্ড। তো এম্পাওয়ারমেন্ট এটা শুধু উইমেনের ক্ষেত্রেই না, উইমেনের ক্ষেত্রে এটা আপনি যে কোনো জায়গায় আপনি ইউজ করতে পারেন। সো ওয়ার্ক প্লেস এম্পাওয়ারমেন্ট হতে পারে, ওয়ার্কার এম্পাওয়ারমেন্ট হতে পারে, এমপ্লয়ি এম্পাওয়ারমেন্ট হতে পারে, স্টুডেন্ট এম্পাওয়ারমেন্ট হতে পারে। স্টুডেন্টস, দে আর গেটিং ইনটু পলিটিক্স, দে আর গেটিং ইনটু পলিসি মেকিং অ্যান্ড স্টাফ, অলসো দে আর গেটিং ইনটু ডায়ালগস উইথ পলিসি মেকার্স। সো that is student empowerment. So anyone who is given a platform to speak out or to say something out where they can make a bigger impact, that is empowerment. So empowermentটা অনেক ওয়াইড একটা টার্ম, এবং এটা সুবিধা হচ্ছে এটা অনেক জায়গায় ইউজ করা যায়। So try to use this term more often from now on. Second word হচ্ছে leverage. লেভারেজ শব্দটা আমরা হয়তো আগে অনেকে শুনে থাকি, বাট এটা প্রপারলি ইউজ করতে জানতে হবে। লেভারেজের মানে হচ্ছে কোনো একটা ব্যাপারে একটা অ্যাডভান্টেজ থাকা। ফর এক্সাম্পল, একদম লেমেন্স টার্মসে যদি আমি বুঝাই, দিস গাই হ্যাজ অ্যান অ্যাপল, দিস গাই ডাজ নট হ্যাভ অ্যান অ্যাপল। নাও দিস গাই ইজ ভেরি হাংরি, হি নিডস দিস অ্যাপল, অ্যান্ড দ্য অ্যাপল ইজ উইথ দিস গাই. So this guy is empty-handed, this guy has the apple. So if this guy wants to have the apple from this guy has a leverage on this guy. So that means
এর কাছে একটা অ্যাপল আছে, এর কাছে নেই। এ ক্ষুধার্ত না, বা ক্ষুধার্ত হলেও এর কাছে অ্যাপলটা আছে। কারণ এ যদি খালি হাতে এবং এ আছে অ্যাপল সাথে, তো এ যদি অ্যাপলটা খেতে চায় এর কাছ থেকে অবশ্যই চাইতে হবে। সো তাহলে যার কাছে অ্যাপলটা আছে, হি হ্যাজ আ লেভারেজ অন দিস গাই। তো তার একটা অ্যাডভান্টেজ আছে যে সেটা তার কাছে একটা অ্যাপল আছে এবং যেটা তার দরকার। সো আপনার কাছে যদি এমন কোনো অ্যাডভান্টেজ থাকে যেটা অন্য কারো দরকার, দ্যাট মিনস ইউ হ্যাভ আ লেভারেজ on those people who require those skills or whatever you are holding at the moment. So this is your leverage, so to speak. So leverage-টা অনেক ক্ষেত্রে ইউজ করা যায়। ইউজুয়ালি কন্ট্রাক্ট সাইনিংয়ের সময় এই জিনিসটা, বা কোনো একটা কন্ট্রাক্ট ফাইনালাইজিংয়ের সময় এই টার্মটা বেশি ব্যবহার করা হয়। সো যদি আপনার if you have a leverage on the other party, over the other party, so the other party is going to coerce themselves into signing the contract for you. So that is leverage. So also try to use this word. Third word হচ্ছে ballpark. Ball park, দুই প্রান্তের জিনিস, বাট যখন when you say ballpark, that means a range. ফর এক্সাম্পল, আপনাদের অফিসে বা আপনাদের ইউনিভার্সিটি থেকে পিকনিকে গেছে। সো if the teacher or someone superior to you asks you how many people are gonna be there in the picnic, অথবা how many people were there in the picnic, পিকনিকে কতজন গিয়েছিল বা পিকনিকে কতজন আসতে পারে, so he also might add what's the ballpark in that, or what's the ballpark in it. That means you have to answer with a range. Ballpark মানে হচ্ছে range. That means আপনাকে যদি জিজ্ঞেস করে যে পিকনিকে কতজন এসেছিল, এটার এস্টিমেশন কি, তো আপনাকে বলতে হবে 300 থেকে 500 জন এসেছিল। সো 300 থেকে 500, that is the ballpark. So when someone says যে what's the ballpark in this, that means they're asking for a range, যে কতর মধ্যে হলে ভালো হয়। So it's very simple, very easy word and very easy to remember. So also try to incorporate this thing whenever you're speaking informally, or whenever you're in a board meeting, or whenever you're pitching your idea. So especially when you're pitching some ideas, you are talking about lots of ranges, সেই ক্ষেত্রে ballparkটা you can use. Fourth word হচ্ছে bottom line. Bottom line মানে হচ্ছে একদম শেষ কথা। Bottom line মানেই হচ্ছে শেষ কথা। So যেটা হচ্ছে যে ফাইনাল, আমরা একটা ফাইনাল স্টেটমেন্ট চাই। সো দ্যাটস দ্য বটম লাইন, অর ইউ সে ওকে দিস ইজ দ্য ক্লোজিং স্টেটমেন্ট ফর টুডেজ ডিসকাশন, অ্যান্ড দ্য বটম লাইন ইজ উই লার্নড দিস ফ্রম দ্য conversation. So that means when you say yeah, that's the bottom line, or the bottom line is, that means you are drawing a conclusion. This is usually used as a key phrase whenever you're trying to draw a conclusion. So this is actually a very formal phrase to be used in conversations as well. 'Cause that's the bottom line. 'Cause Stone Cold said so. So try to use this more often from now on, or try to incorporate that into your conversations or your formal conversations from today onwards. আজকের final word হচ্ছে prioritize. Prioritize মানে হচ্ছে একটার আগে আরেকটাকে প্রাধান্য দেওয়া, বা কোনটাকে আপনি প্রাধান্য দেবেন সেটা ডিসাইড করা। ফর এক্সাম্পল, আপনাকে 3টা টাস্ক দেওয়া হলো, সেই ক্ষেত্রে ইউ ক্যান সে ওকে আই হ্যাভ প্রায়োরিটাইজড মাই টাস্কস, আই এম গোনা ডু দিস ফার্স্টলি অ্যান্ড দেন আই এম গোনা মুভ অন উইথ দ্য আদার টাস্কস। সো প্রায়োরিটাইজ মানে হচ্ছে আপনার হাতে যদি একের অধিক কিছু থাকে, সেই ক্ষেত্রে কোনটাকে আপনি প্রাধান্য দেবেন বা কোনটা আপনি প্রথমে করবেন সেটা ডিসাইড করা, অ্যান্ড দেন after you have prioritized, you can move on with your choice 1, 2, 3 and forward. So prioritize is a very good, very solid corporate term, and if you use it, people are gonna say okay, this guy really knows something, this guy is smart. So je word gulo ajke amra shiklam, try to use these words in a sentence, try to look these up on the internet, and also try to use them more frequently when you're speaking from now on. So when you're doing that, if you do that like 3 or 4 times, you're gonna get the hang of it. তখন দেখবেন ফার্দার যখন আপনি কোনো কনভারসেশন করতে যাচ্ছেন, অটোমেটিক্যালি ওই শব্দগুলো আপনার চলে আসবে। It won't work until and unless you use it. Whatever you're listening, whatever you're hearing on this channel, এই জিনিসগুলো যদি আপনারা প্র্যাকটিস না করেন, খুব বেশি একটা কাজে আসবে না। What I'm gonna urge you guys to do is practice more and more. কিছু না, 3-4 বার প্র্যাকটিস করলে that should be good enough.
So that was the video, guys. I hope you enjoyed it, and let me know down in the comments if you want to see more videos on more corporate buzzwords. And trust me on this one, this is definitely going to help you in advancing your professional career. And even if you're a student, this is also going to help you as well. Your presentations, your projects, your theses, those are going to come out really well if you start using these words. And these are going to make your reports sound more professional as well at the same time. So thank you very much for watching the whole video, and I'm going to catch you same time next week. And this is Lincoln with Easy English BD, signing off.